أهلا بيكم في تطبيقات المادة 113 نحو أو جرامر 1 في برنامج الترجمة للغة الإنجليزية. زي ما كان عندنا 7 محاضرات، احنا عندنا we have 7 applications. This is what I want you to do. Each time you finish one lecture, go to the applications and try to do the application alone. يعني هنخلص، هنذاكر مثلا المحاضرة الأولى مع بعض أو بنشوفها على السي دي. بعد ما نخلص المحاضرة الأولى نحاول نعمل الابليكيشن لوحدنا، وبعدين انتوا عندكم الورق مكتوب، نحاول نعمله لوحدنا وبعدين نبص على الشرح ونبص كمان على الانسر كي. You're going to have the answer key. عملنا المحاضرة الأولى، هنشوف الابليكيشن التاني وهكذا. انتوا هتلاقوا ان الابليكيشنز كلها جاية ورا بعضها في سي ديات مع بعضها. this is how you study. You do lecture 1 then application 1, you do lecture 2 then application 2 and so on. لأن كل شوية مثلا في application 1 احنا هنكون بنراجع 5 نقط اللي هي درسناهم مع بعض في lecture 1. في application 2 هنكون عملنا 10 نقط، فهنراجع ال10 نقط. في ثالث واحدة عندنا 15 نقطة، هنراجع ال15 نقطة. ممكن تبصوا تلاقوا كل شوية عندي exercise في الابليكيشن بتراجع مثلا الايتمز from 1 to إذا كنا مثلا في 13 في application 3 ممكن هتلاقوا ان احنا بنراجع مثلا او في exercise بتقول items 1 to 15. في application 2 ممكن نلاقي مثلا item 1 to 10. يبقى بتتنوع او بتكتر الايتمز اللي احنا بنراجعها. هيجي في الاخر مثلا في application 7 هتلاقوا ان احنا عملنا we did 29 items. هتبصوا تلاقوا ان في exercise which covers items 1 to 29. alright. Next term we're going to study up to item 60 and you're going to have grammar exercises covering all the items together. alright. Let's look now together at application 1. Of course we are doing an exercise that covers skills 1 to 5 or items 1 to 5. مش ضروري حتى نحط كلمة skills دي. طيب. Let's look at the question. Underline the subjects once and the verbs twice in each of the following sentences. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. مش دي طريقة الأسئلة اللي هتجيلكوا في الامتحان، لكن دي لأن احنا لسه مبتدين، ده أول application، مفيش مجال كتير لتنوع الأكسسايزز ومحتاجين تمرين للحاجات اللي عملناها. بعد كده في الاكسرسايز اللي جايه هتشوفوا ان دي الطريقه اللي هيجي بيها الامتحان، وهقول لكم ازاي هنحل. هنا بيقول ايه؟ Underline the subjects once and the verbs twice in each of the following sentences. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. طيب احنا عايزين دلوقتي بندور على ايه؟ The subjects and the verbs. For 3 weeks at the beginning of the semester, students with fewer than the maximum number of units can add additional courses. طيب خدوا بالكم ان انا مش ضروري ابقى فاهمه الكلام بيقول ايه عشان اعرف اعمل الجرامر صح. انا ممكن اقرا حاجه مش فاهماها لكن افهم ان الجرامر دي فيها حاجه غلط. طيب تعالوا مثلا وعشان كده انا ممكن احيانا هبقى بقصد ان انا ما اقولكوش معنى الجمله. طيب تعالوا نشوف هنا for 3 weeks جزء مش مهم. It's a prepositional phrase. At the beginning another prepositional phrase. Of the semester برضو prepositional phrase. كل ده مش مهم. Students دي أول كلمة مهمة. That's the subject in my sentence. Students, that's the subject. طيب
with fewer than the maximum number of units. كل ده برضو جزء مش أساسي. with fewer than the maximum number prepositional phrase, of units prepositional phrase. طيب. can add additional courses. ابتدينا هنا نيجي للفعل. students can add additional courses. can add is the verb. students is the subject. can add is the verb. additional courses is an object. يبقى الجملة دي ايه؟ صح. طيب. on her lunch hour. on her lunch hour. لسه ما جتش لجزء اساسي في الجملة. on her lunch hour دي عندي on preposition اللي جاي بعدها object of the preposition. went. طيب went is a verb. طيب فين السبجكت؟ انا ما عنديش هنا subject. went to a nearby department store to purchase a wedding gift. احنا قلنا ان اهم حاجة عندنا هي the subject and the verb. هنا I do not have a subject فممكن اقول ايه؟ on her lunch hour comma لان انا عندي her يبقى السبجكت لازم يبقى ايه؟ she. she went to a nearby department store to purchase a wedding gift. طيب the fir trees. طيب يمكن انا مش عارفه يعني ايه fir trees لكن عندي كلمه trees وجايه في اول الجمله يبقى هي يعني that's the subject. trees is the subject. fir trees ده نوع الاشجار. the fir trees were grown. were grown is the verb. طيب for the holiday season were harvested in November. طيب ده انا عندي اهو عندي were grown وعندي were harvested يبقى انهي منهم بقى الفعل؟ were harvested is the verb. يبقى اللي جاي قبل كده should not be a verb. يبقى انا زي ما انتوا عارفين ان انا ممكن بستعمل ال past participle as an adjective. يبقى هقول the fir trees grown for the holiday season اللي هي دي كانت reduced adjective clause يعني which were grown for the holiday season مالهم were harvested in November. يبقى the trees is the subject. were harvested is the verb. were harvested in November. طيب نشوف نمرة 4. in the grove. in the grove مش جزء أساسي من الجملة. grove مش ممكن تبقى subject لأنها object of in. the overripe oranges عندي كلمة oranges أدي أول اسم أهو that's the subject. oranges were falling on the ground. oranges subject. were falling is the verb. alright. oranges were falling ده أهم جزء في الجملة subject and verb. the papers subject. being is not a verb. being delivered at 4 will contain is the verb. will contain the announcement of the president's resignation. الصحف اللي هتتوزع الساعة 4 مالهم سوف تحتوي على إعلان عن استقالة الرئيس. the papers will contain the announcement. طيب a specialty shop أهم كلمة هي عندي هنا إيه؟ shop. a shop that's the subject. with various blends from around the world. طيب قلنا عندي هنا a specialty shop. shop هي الكلمة الأساسية وصفته بأنه specialty shop. with various blends
مش مهمة، جملة مش مهمة. prepositional phrase from around the world. prepositional phrase in the shopping mall. في المول. في المول، تعرفين مول مجمع محلات. طيب يبقى أنا هنا ما عنديش فعل. there is a verb missing. فممكن أقول إيه مثلا؟ a specialty shop، كل الكلام ده مش مهم. will open، لأني عايزة فعل. will open in the shopping mall. طيب the portraits exhibited. exhibited is not a verb. exhibited دي reduced form which were exhibited. ما هيش الفعل بتاع الجملة. الفعل بتاع وكمان reduced adjective لadjective clause، يبقى ما هيش مهمة، ما هيش جزء مهم في الجملة. The portraits exhibited in the Houston Museum last month are now on display in Dallas. The portraits subject are verb on display in Dallas. All right? The portraits are in Dallas. With a sudden jerk of his hand، كل ده مش مهم. With a sudden jerk of his hand، لأن عندي هنا prepositional phrases، يبقى jerk ما هياش subject ولا hand كمان. Threw the ball across the field to one of the other players. طيب threw is the verb. I do not have a subject here. يبقى with a sudden jerk of his hand، بحركة مفاجئة من يده. With a sudden jerk of his hand, comma, I need a subject. He threw the ball across the field. يبقى أهم كلام إيه؟ He threw the ball. Subject, verb, object. Construction of the housing development. Construction subject اهي، اسم جاي في أول الجملة ومفيش قبليه preposition، يبقى لازم تبقى subject. Construction of the housing development it will be. طيب it is a subject، يبقى هنا I have two subjects، يبقى this is not correct. يبقى construction مفيش it. Construction will be underway by the first of the month، يبقى will be هي السبجكت. طيب those applicants. طيب those applicants ادي اسم اهو في اول جملة ومفيش قبليه preposition ولا حاجة، يبقى this is the subject. Those applicants returning اللي هي اصلها who are returning، يبقى it's not the subject, it's not the verb of applicants، دي الadjective clause. Those applicants returning their completed forms at the earliest date have the highest priority. يبقى those applicants have is the verb, the highest priority. هم اللي ليهم أولوية، اللي بيرجعوا الطلبات بتاعتهم أول ناس هم اللي ليهم الأولوية. طيب تعالوا نشوف this TOEFL exercise. لما بنكون بنمتحن امتحان توفل، دي طريقة الأسئلة ما بتيجي في الجرامر. طريقة من طريقتين، دي أول طريقة. يعني بيجيلكوا أسئلة من نوعين. Choose the letter of the word or group of words that best completes the sentence. طيب اللي بيحصل ان بيبقى عندكوا جملة او جمل، كل واحدة منهم فيها مكان فاضي. يعني you have a sentence with a blank and you have 4 choices. You choose one. There is only one choice which is correct. The others are not correct. طيب you have an answer sheet. بيبقى عندنا ورقة إجابة. ورقة الإجابة دي بيبقى فيها نمرة 1 وجنبها A B C D، خانات A B C D. بختار حسب ما أنا اخترت هنا، بختار يا إما A B C D، والحاجة اللي بختارها بظللها تماما
في مكانها. يعني أنا عندي 4 دواير، واحدة منهم A، واحدة B، واحدة C، واحدة D. إذا أنا اخترت C هضلل الدايرة C، اخترت D هضلل الدايرة D، وهكذا. طيب The North Platte River from Wyoming into Nebraska. طيب The North Platte River دي subject. From Wyoming دي prepositional phrase. Into Nebraska another prepositional phrase. يبقى أنا ناقصني هنا إيه؟ دايما بسأل نفسي الجملة دي ناقصة إيه قبل ما أكمل. الجملة دي ناقصة فعل. طيب عندي بقى it flows، ما أقدرش أختار it flows لأن it is a subject. it flowed. طيب وعندي flows is a verb. flowing is not a verb. with flowing water this is a prepositional phrase. أنا عايزة verb، يبقى هختار إيه؟ هختار flows. alright، يبقى this is the correct choice. The North Platte River flows. طيب let's look at number 2. Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. طيب Biloxi، أنا الجملة دي كاملة. Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. طيب ايه اللي ممكن يجي قبل السبجكت في جملة كاملة؟ طيب أنا عندي هنا the city of located in it is in Biloxi received، وعندي the tour included. طيب أنا عايزة في أول الجملة فاعل. الجملة زي ما هي كده كان ممكن تبقى Biloxi هي الفاعل. طيب لو اخترت the city of Biloxi هتبقى the city هي السبجكت. the city received its name، و of Biloxi هتبقى prepositional phrase. it's okay. لكن ما اقدرش اقول located in Biloxi received لان مش هيبقى عندي subject، ولا it is in Biloxi received، ولا the tour included. this is completely incorrect. يبقى هختار ايه؟ the city of Biloxi received its name. شوف نمرة 3. A pride of lions and you have a blank up to 40 lions including 1 to 3 males, several females and cubs. طيب هنا ال punctuation ده غلط. أنا ما عنديش هنا أي punctuation. طيب أنا عندي a pride of lions. طيب A pride، حتى لو مش عارفة كلمة pride لكن عارفة إنها اسم أهي لأن قبلها A، واسم جاي في أول الجملة وقبليه A يبقى هو السبجكت. A pride of lions، وهحط حاجة هنا up to 40 lines including 1 to 3 males, several females and cubs. طيب عندي can contain دي verb وانا عندي subject اهو. it contains انا مش عايزة subject. contain برضو subject، ها قصدي verb، لكن ما اقدرش اختارها لان contain انا عندي هنا singular يبقى لازم ده يبقى singular، و containing is not a verb and I need a verb. يبقى a pride of line can contain up to 40 lines including، لأن including دي طبعا انتوا عارفين انها مش فعل. يبقى a pride of line can contain up to 40 lines. قطيع ولا مجموعة من الأسود ممكن تتكون من أسود حتى 40 أسد بما في ذلك 1 to 3 males, several females and cubs. alright. طيب نشوف نمرة 4. Tea plant are small and white. أقول the tea plant are ما تنفعش، the tea plant is. أقول on the tea plant are
لو قلت on the tea plant يبقى أنا ما عنديش هنا، يبقى plant هتبقى object of the preposition on، يبقى ما عنديش subject. Having flowers the tea plant, no. The flowers of the tea plant. طيب نبص هنا. The flowers of the tea plant are small and white. هيبقى عندي the flowers هي subject، are small، are هتبقى الverb. يبقى the flowers of the tea plant are small and white. نيجي لنمرة 5. The tetracyclines، انتوا فاكرين لما كنا بناخد الابوزيشن البدل؟ انا ممكن اقول the tetracyclines are used to treat infections. اللي جاي between two commas ده هيبقى ايه؟ الابوزيشن اللي قلنا عليه البدل. طيب هقول the tetracyclines are a family of antibiotics، تبقى جملة كاملة خلصت. طيب لازم ما يبقاش عندي فعل. A family being a family of antibiotics، لا برضو. طيب the tetracyclines a family of antibiotics are used to treat infections. نبص على نمرة 6. Any possible academic assistance from taking stimulants. طيب any possible academic assistance، أهم كلمة هنا هي عندي إيه؟ كلمة assistance. from taking stimulants ده مش مهم. يبقى any assistance، لأن possible و academic برضو دي صفات مش مهمة. الكلمة المهمة هي assistance. طيب which is a singular subject. عندي هنا subject، يبقى أنا هنا عايزة verb. It is مش ممكن. I only need a verb. There is no. is a verb. يبقى هختار is. Any possible academic assistance from taking stimulants is marginal at best. يبقى assistance is the subject, the verb is C, is. تعالوا نشوف نمرة 7. Henry Adams born in Boston. Henry Adams born in Boston ماله؟ famous as a historian. ما عنديش هنا فعل أقول، يبقى أنا عايزة فعل. هدور على فعل في الchoices دي. became and became. he was ما أقدرش أقول he was لأن دي subject and verb. and he became برضو مش هقول and. يبقى Henry Adams born in Boston became famous as a historian and novelist. طيب نشوف نمرة 8. The major cause the pull of the moon on the earth. طيب the major cause عندي of ocean tides is of the tides in the ocean، وعندي the ocean's tide. طيب أنا هنا محتاجة إيه؟ لو قلت the major cause of ocean tides يبقى the major cause of ocean tides كل ده السبجكت، وأهم كلمة طبعا فيه cause، يبقى أنا لسه محتاجة فعل. يبقى عندي الفعل هنا هو is. alright. طيب نشوف نمرة 9. Still a novelty in the late 19th century. Still a novelty in the late 19th century، وعندي هنا comma. يبقى أنا لسه لا عندي subject ولا عندي verb. أنا عندي كلمة limited، ودي ممكن تبقى جزء من الفعل. طيب أقول was limited. طب هو إيه اللي was limited؟ ما عنديش subject. was photography. It was photography. لا أنا عايزة subject and then verb. يبقى still a novelty in the late 19th century، جزء مش مهم في الجملة لكن إضافة لمعنى من المعاني.
photography was limited to the rich. يبقى هنا عندي subject and verb. Photography was limited to the rich. فن التصوير كان بيقتصر على الأغنياء. Still a novelty in the late 19th century. كانت ما زالت شيء جديد في أواخر القرن ال19 اللي ما زالت كانت شيء جديد. التصوير كان مقتصر على طبقة الأغنياء. alright. طيب نشوف نمرة 10. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement. كل الكلام ده عمال بيوصف الاسم الأساسي في الجملة اللي جه في الأول. A computerized map. ايه أهم كلمة؟ كلمة map. Of the freeways prepositional phrase. Using information preposition. يعني برضو which was using reduced adjectives. Gathered by sensors, another reduced adjective. Embedded in the pavement, another reduced adjective. طيب أنا لسه ما عنديش الفعل. A computerized map on a local cable channel during rush hours. أنا بدور على فعل. airs دي فعل؟ ممكن. ده فعل كمان ومفرد فيه اس أهو. airing is not a verb. air ده اسم مش ممكن يبقى فعل، لكن airs ممكن تبقى فعل عشان فيها اس. to air طبعا لا، يبقى هختار ايه؟ airs بيطلع على الهواء، بتطلع airs on a local cable channel during rush hour. طيب airs is the verb، يبقى this is correct. طيب this ends our application 1 which covers exercises for the first 5 items in lecture number 1. alright. طيب يبقى دلوقتي we are going to move to application 2. هنا عندنا الانسر key. We corrected that together and then you have the answer key which tells you what is needed and what is missing and so on. طيب ودي TOEFL exercise skills 1 to 5. You have here the answers اللي عملناها وشرحناها دلوقتي مع بعض. اوكي. طيب we are going to move now to application 2 which covers items 6 to 10. Sometimes you can have an exercise covering from 1 to 10. طيب ادي application 2. طيب نشوف الاكسرسايز دي. exercise 6 to 8 يعني it covers points 6, 7 and 8. Underline the subjects once and the verbs twice in each of the following sentences. Circle the connectors, then indicate if the sentences are correct or incorrect. يعني احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف السبجكت، الverb ونشوف الكونكتور. Until the registrar makes a decision about your status, you may stay in an unclassified category. فين الكونكتور؟ الكونكتور هو until. Subjects, the registrar, that's the subject. Makes is the verb of the registrar. وبعدين you, subject. وبعدين must stay is the verb. طبعا أنا هنا I have a sentence of 2 clauses. 2 clauses يعني 2 verbs and 2 subjects and the connector. طيب. All the bills can be paid by mail by the first of the month. طيب. Or is a connector يبقى ما تجيش في الأول. يبقى هقول the bills is a subject. Can be paid. Can be paid is a verb for bills. By mail
by the first of the month. يبقى أقول the bills can be paid by mail or by the first of the month. طيب عارفين هنا في ناقص ايه، لكن انا حذفته لان هو نفسه. يعني انا هشيل طبعا the bills هنا، وبعدين the has to be capital. يبقى the bills can be sent by mail or can be paid by mail or paid by the first of the month. لكن لان الفعل هو نفسه فممكن انه ما بحطوش، لكن هو موجود بيتفهم. طيب the parents left a phone number with the babysitter in case a problem with the children. طيب the parents subject, left verb, a phone number with the babysitter in case is the connector. طيب a problem is the subject, problem بس أسفة, just problem is a subject. with the children. طيب فين الفعل؟ هنا ما عنديش فعل. ممكن أقول in case a problem with the children arises. I need a verb. Let's look at number 4. The furniture will be delivered as soon it is paid for. طيب as soon ما فيش حاجة اسمها as soon as. نشوف الجملة كده، يعني this is a connector as soon as. طيب نشوف subjects and the verbs. Furniture is a subject, will be delivered a verb, it subject, is paid verb. Whenever you want to hold the meeting, we will schedule it. Type whenever is the connector, you subject, want verb. أجي بقى للكلوز التانية we subject, will schedule verb. طيب نيجي لنمرة 6. The government was overthrown in a revolution. The king has not returned to his homeland. هنا ما اقدرش اقول ان انا عندي جملة. انا ممكن اقول ان انا عندي جملتين، ان انا اقول the government was overthrown in a revolution. الحكومة اطيح بها في الثورة. The king has not returned to his homeland. دي جملة تانية اهي كاملة برضو. King subject has not returned verb. The government subject was overthrown verb. يبقى أنا هنا ما عنديش connector. طيب إذا أنا كان عندي هنا كوما يبقى معناها إن الكونكتور جاي فين؟ يبقى الكونكتور جاي في الأول. يبقى هقول مثلا ممكن أقول as، ممكن أقول because. You have a connector here. This sentence needed a connector. Whereas most of the documents are complete, this form still needs to be notarized. طيب. Whereas is a connector. ولأن الكونكتور with the clause جاي في أول الجملة بقى عندي comma. Most of the documents، most على فكرة هي subject. Of the documents دي prepositional phrase. الكلمة الأساسية هنا هي most. طيب most of the documents are complete. يبقى most is the subject، وهتعرفوا بعدين إن most بتبقى subject. are is the verb for most. ليه؟ لأن اللي جاي بعد most جمع. طيب this form subject needs to be notarized. Needs is the verb and form is the subject. All right, let's look at number 8. Trash will be collected in the morning. Trash, subject, will be collected, verb.
على بعضها كده، وبعدين so is the connector، وبعدين you is a subject، should put is the verb. Alright? طيب. Number 9. It is impossible for the airplane to take off while is snowing so hard. طيب while is the connector، يبقى مفروض جاي وراها subject and verb. طيب نشوف الأول. It subject is verb while connector is verb. يبقى I need a subject here. الجملة دي غلط عشان مفيش فيها subject. يبقى ممكن أقول It is impossible for the airplane to take off. صعب إن الطائرة تقلع. While أجيب بقى subject اللي مش عندي. It is snowing so hard. طيب. We did not go out to dinner tonight even though I would have preferred not to cook. طيب. Even though connector. يبقى لازم يجي وراها subject and verb. نشوف الكلوز الأولانية المين كلوز. We did not go out tonight. We subject. Did not go verb. طيب نيجي بعد even though الكونكتور أنا عايزة برضو يبقى عندي subject and verb. I subject would have preferred على بعضها it is the verb. طيب TOEFL exercise 6 to 8. This is the kind of exercise you're going to have in your exams. Choose the letter of the word or group of words that best completes the sentence. تعالوا نشوف number 1 كده عشان نشوف كل الاختيارات مع بعض. خليها كده. The President of the U.S. appoints the cabinet members. Appointments are subject to Senate approval. طيب أنا هنا عندي the President of the U.S. appoints the cabinet members. دي جملة كاملة. وعندي كوما. يبقى مفروض إن عندي connector. بعد كده أنا عندي appointments are subject. عندي يعني أدي subject و verb. يبقى أنا what do I need? I need a connector. طيب there not a connector. With there no. Because there. لكن عندي but there. ممكن there يعني there بدل ما أنا عندي but appointments are subject. لا ممكن أقول but their appointments are subject. لأن there دي مجرد adjective appointments. But their appointments are subject to Senate approval. رئيس الولايات المتحدة هو اللي بيعين أعضاء الوزراء يعني. لكن تعييناتهم بتخضع لموافقة مجلس الشيوخ. But their appointments. طيب شوف نمرة 2. The prisoners were prevented from speaking to reporters because أنا هنا يعني مادام قلت because يبقى أنا محتاجة clause فيها subject و verb. طيب not لا دي ما ابتدتش بسubject. The story in the newspaper. The مش كاملة برضو مش كاملة. The superintendent did not want. طيب no. The public to hear the story. ولا the superintendent did not want the story in the papers. هو ده اللي عندي فيها subject اهو جملة كاملة بس هترتبط because عشان تربطها بالجملة اللي قبلها. يبقى the prisoners were prevented from speaking to reporters. اتمنع السجناء من التحدث إلى الصحفيين because the superintendent الملاحظ بتاعهم did not want the story in the papers. ما كانش عايز القصة تطلع في الجرايد. طيب نشوف بعد كده نمرة 3. Like Thomas Berger's fictional character Little Big Adam,
لودرديل managed. لودرديل ده اسم اهو، يعني عندي كوما يبقى كل ده مش مهم. لودرديل ده capital letter، ده اسم بني آدم. managed to find himself where حاجة of important events took place. طيب where it لا، where there was an extraordinary of لا، where an extraordinary number of، لان انا عايزه بس عندي هنا ما دام بقول of important events يعني عندي prepositional phrase، يبقى انا عايزه قبل كده noun، يبقى where an extraordinary number of important events took place. طيب نشوف بعد كده نمرة، دي كانت نمرة 3، يبقى احنا هنشوف نمرة 4. Sucked groundwater from below. Some parts of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. ودي معلش مش comma. This is not a comma. This is a full stop. طيب sucked groundwater from below عندي comma، يبقى أنا لازم يبقى عندي connector. طيب sucked is a verb، باين إنه verb من الإيدي، يبقى أنا عايزة connector وإيه؟ عايزة connector وsubject. طيب أشوف فين هنا بقى عندي connector وsubject. Pumps have no. As pumps have. So pumps have. So دي ما تنفعش لأنها بتيجي في النهاية مش في البداية. يبقى as pumps have sucked groundwater from so and so، يبقى some parts of the city began to fall. طيب نشوف نمرة 5. Case studies are the target of much skepticism in the scientific community, comma, used extensively by numerous researchers. يبقى أنا هنا عايزة coordinate connector زي and but so yet. وفي نفس الوقت يا إما يبقى عندي subject هنا، يا إما يبقى عندي subject and part of the verb. طيب نشوف فين الكونكتور اللي عندي. أنا محتاجة yet، يعني هو ده الكونكتور اللي عندي ينفع هنا. yet they و yet they are. طيب أقول yet they used، هما used ولا they are used؟ yet they are used لأن أنا عندي هنا by numerous researchers. numerous researchers هما اللي بيستعملوا، مادام by يبقى جاي الفاعل بعدين، يبقى هنا عندي passive voice، يبقى yet they are used extensively. اوكي طيب نشوف بعد كده دي نمرة 5. طيب نبص على نمرة 6. According to the hypothesis in the study, the monarchs pick up the magnetic field of the، يبقى أنا عايزة noun هنا. of the وبعدين عندي migrate، يبقى أنا عايزة connector بعد كده، وmigrate is a verb، يبقى أنا عايزة كمان يبقى أنا عايزة noun وconnector وعايزة subject. نشوف هنا بقى noun وconnector وsubject. يبقى هقول target monarchs لا، target since monarchs هنا اهو عندي noun وبعدين connector وبعدين monarchs، يبقى B is correct. طيب نشوف بعد كده نمرة 7. show the relations among neurons. They do not preclude the possibility that other aspects are important. مش ضروري نفهم حاجة، ده علوم مش ضروري نفهمها، لكن على الأقل أنا عندي هنا أهو كوما، يبقى أنا عايزة في الأول connector، وعندي show is a verb، يبقى أنا عايزة connector و subject. نشوف كده neural theories لا، neural theory although neural theories أيوة هي دي اللي محتاجاها الجملة. although neural theories show the relations among so and so they do not preclude. طيب نشوف نمرة 8. or refinanced
the lender will generally require setting up an escrow account to ensure the payment of property taxes and home owners insurance. طيب a home is or لا، ما دام بيقول or refinanced يبقى لازم قبل or كان يبقى فيه فعل، ولازم في الأول كمان الجملة تبقى فيها subject. يبقى عندي هنا ايه بقى؟ عندي ايه؟ home is ما تنفعش. a home is bought. a home نمرة a home is bought or refinanced the lender will. لا، أنا عايزة when أو حاجة. طيب when a home is bought أهي، لأن لازم يبقى عندي connector. يبقى when a home is bought or refinanced بعد كده عندي subject and verb. طيب نيجي لنمرة 9 بسرعة. If ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere generally blocked. هو ايه ده اللي generally blocked؟ أنا عايزة هنا subject by the ozone concentrated in. يبقى أقول it ولا it is ولا so it is ولا then it is. يبقى أقول it. If ultraviolet radiation enters it is generally blocked by. it is generally blocked by. طيب نشوف آخر واحدة اللي هي نمرة 10. Among human chromosomes the Y chromosome is unusual. Most of the chromosome does not participate in meiotic recombinations. طيب among human chromosomes, the Y chromosome unusual in most of the chromosome does ولا in ولا so؟ طبعا لا، ولا in that ودي من الكونكتورز اللي عندنا. in that most of the chromosome does not participate in the meiotic recombination. Alright, يبقى this finishes the first or the second exercise in application 2. When we meet again in the next hour, we are going to continue with the next exercise. Thank you very much, and we meet again.